Hi everyone, this is Manoj, your German coach. So in my last session, we discussed about four dative prepositions and the relation between those. The by, mit. We discussed about von aus. In this one, we are going to talk about nach and zu. So let us first understand the theory part of it. Why when nach is used, when zu is used. Nach we use when we are traveling from one location to another location, not the destination. It is generally used for cities. It is generally used for the countries. If you're traveling from one city to another, that's my nach. You're traveling from one country to another, it's nach. For example, ich fahre nach Agra. Ich fahre nach Bengaluru. Ich fliege nach Istanbul. Ich fliege nach Deutschland. So nach is used when we are referring to or longer distance, or let's say two countries or cities. Su is on the other side used when we are referring to a specific destination. I am going to Germany at my grandma. So ich fliege nach Deutschland zu meiner Oma. I am going to Agra to my friend's place. Ich fahre nach Agra zu meinem Freund. So when we are traveling from one location to location, that is nach, we are going to a specific destination, that is su. Let's try to understand this particular scenario through some examples. So here we go. So let's try to solve this particular exercise where we are supposed to fill nach or su. Herberg, wie weit ist es von hier, Ihr Haus bei Salzburg? We see house is not a country, it's not a city, it's not a location, it's a destination. So we'll write zu. Wie weit ist es von hier zu Ihrem Haus bei Salzburg? Here in this one, we are not talking about articles, we are not talking about dative concept. This is already explained, right? So we are only trying to understand the difference between nach and su. Nach has multiple meanings, but when it comes to driving or to go somewhere, this is what this video is about. Frau Koch, von hier Salzburg sind es etwa 500 Kilometer. Now Salzburg, I can see it's about traveling to a city. Von hier nach Salzburg sind es etwa 500 Kilometer und dann dauert die Fahrt noch eine halbe Stunde. Frau Roth, was kann ich machen? Ich habe Zahnschmerzen, aber mein Zahnarzt ist England geflogen. It's not a destination, that's a location, that's a country. So we'll use nach. Aber mein Zahnarzt ist nach England geflogen. Frau Klein, gehen Sie doch mein Zahnarzt. Now this is not a location, it's a person. Go to my dentist then. That's a destination. Zu meinem Zahnarzt. Fährst du in den Sommerferien Hamburg dein Tante? Okay. Nach Hamburg, it's a location. Are you going to your aunt in Hamburg in the summer vacation? So, fährst du in den Sommerferien nach Hamburg zu deiner Tante? Nein, ich fahre dieses Jahr mit Rene Berlin. Nein, I'm going to Berlin with my friend Rena. So it's nach Berlin. Let's try to understand or solve few more exercises to know the concept more. Anja fährt dem Bus zur Schule. Here we are going to explain all the prepositions. Okay, we'll try to fill all the prepositions at one go. Anja fährt dem Bus zur Schule. Anja is going with the bus to the school. Mit dem Bus. We have mit, zu or von. Marianne trifft Ivan der Arbeit. So we have zu, nach, von. Nach der Arbeit. As I said earlier, nach has multiple meaning. In this context, after the work. Mariana is meeting Ivan after the work. Zanya ist ihrer Oma in Dubrovnik. Na? So, bei ihrer Oma or zu ihrer Oma. She's not going, she's at her place. So we'll write bei ihrer Oma. Er fährt dem Auto zum Einkaufszentrum. Mit, bei, von. Mit dem Auto. Ich schlafe meiner Freundin heute Abend. Bei, mit, zu. At my friend's place. Bei meiner Freundin. Anja bleibt der Schule manchmal bei mir. Von, zu, nach. Nach der Schule. She stays at my place after the school. Wir gehen zusammen der U-Bahn. Von, bei, mit. Wir gehen zusammen mit der U-Bahn.
Dem Kino gehen wir etwas essen by nach von. Nach dem Kino. So we see after all these prepositions, whatever noun or pronoun is there, it has to follow the dative case. So this video was more or less about the nach and su. So we will try to cover more examples and exercises about all dative prepositions. You may please leave your questions in the comment box if in case you have. Till then, thank you very much. Have a great day ahead.